Dear students, we are going to discuss about a problem relating to provisions on advances. നമുക്കൊരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെടാം. On 31st March 2020, a commercial bank finds its advances classified as follows. Standard assets 7,40,000, substandard assets 68,000, doubtful assets up to 1 year 13,000, 1 to 3 years 7,500, more than 3 years 6,000, loss assets 4,020. Calculate the amount of provision to be made against the advances. Let's go. Calculation of provision on advances. Calculation of provision on advances. Calculation of provisions on advances. ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മേലെ ബാങ്ക് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊവിഷൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥിരമായി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് 4 മാർക്ക് ഏരിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Then provide 4 columns. First column for assets. Second column amount. Third column percentage of provision. Percentage of provision. Fourth column amount of provision. Amount of provision, assets, amount, percentage of provision and amount of provision. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫുൾ അസറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസറ്റ്സിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ, സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസറ്റ്സിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ, ഡൗട്ട്ഫുൾ അസറ്റ്സിൽ അൺസെക്യൂർഡ് ആണെങ്കിൽ 100%, ദെൻ സെക്യൂർഡ് ആണെങ്കിൽ അപ് ടു 1 ഇയറിന്, ദെൻ 1 to 3 ഇയേഴ്സ്, മോർ ദാൻ 3 ഇയേഴ്സ്, അതുപോലെ ലോസ് അസറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഈ കാറ്റഗറീസിലുള്ള അസറ്റ്സിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസിൻ്റെ റേറ്റ് നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം. ദെൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആ പ്രൊവിഷൻസിൻ്റെ മേലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എടുക്കുക, വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസറ്റ്സ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസറ്റ്സ്. ഹൗ മച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസറ്റ്സ് എമൗണ്ട്? 7,40,000. 7,40,000. This is an amount of standard assets. Standard assets in the provision എത്ര? 0.40. Percentage already symbol കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 0.40%. Then how much? 2,960. 2,960. Second, substandard assets. Substandard assets. Substandard assets. How much substandard assets? 68,000. 68,000. ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ള ഫിഗർ അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എത്ര പെർസെൻറ്റേജ്? 15%. 15% ആണ് സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? Then 68,000 into 15 divided by 100. 10,200. Then next category, doubtful assets. Doubtful assets. Doubtful assets up to 1 year. Up to 1 year. Up to 1 year value 13,000. Up to 1 year value 13,000. Up to 1 year percentage എത്ര വരിക? 25% ആണ് അപ് ടു 1 ഇയറിന് വരിക. അപ്പോൾ 13,000 ഇൻറ്റു 25%, 3,250. നെക്സ്റ്റ് 1 to 3 years. 1 to 3 years. How much? 7,500. 7,500. Then percentage 40%.
ഫോർ ഈ റേറ്റ് നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഇൻറ്റു എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ ആ വാല്യൂയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത്രയും ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ദെൻ വിൽ ഗെറ്റ് 3000. ദെൻ more than 3 years, more than 3 years, more than 3 years ആണെങ്കിൽ then how much value? 6000. 6000 percentage 100%. more than 3 years ന് 100%. അപ്പോൾ 6000 നേരെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. then first one standard asset, second one substandard asset, third doubtful asset, then fourth category loss assets. Loss assets. Loss assets in the value 4020. Then 100% ആണ് percentage 4020. Then you get the total value. Then 0, 6, 11, 11 plus 2, 13. Then 10, 14. Remaining 1, then 3, 6, 9, 19, then 2. 29,430. ഇതിലൊക്കെ എന്തുണ്ട്? 1000 omitted ആണ്. that means ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുക ₹1000 omitted. ഈ വാല്യൂസിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ 1000 ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ആൻസറിൻ്റെ കൂടെയും ഒരു ₹1000 വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. then question number 2. While closing the books of account, a commercial bank has its advances classified as follows. Classification of assets: standard assets 16,000, substandard assets 1,300, doubtful assets up to 1 year 700, 1 to 3 years 400, more than 3 years 200, loss assets 500. You are required to calculate the amount of provision to be made by the bank. Heading order: calculation of provision on advances. Then same assets. Assets amount, percentage of provision, then amount of provision. Amount of provision. Assets amount, percentage of provision and amount of provision. Then standard assets. Standard assets. How much rupee? 16,000. 16,000. Percentage നമുക്കറിയാം 40. Then amount 16,000 into 0.40 divided by 100 will get 64. Substandard assets. Substandard assets. How much substandard asset? 1,300. 1,300. Percentage 15. 15%. Now how much value? 195. 195. Then doubtful assets. Doubtful assets. Then up to 1 year. Up to 1 year. Then 1 to 3 years. 1 to 3 years. Then more than 3 years. Up to 1 year another rupees 700. Then 1 to 3 years in amount 400. Then more than 3 years in amount 200. അറിയാം up to 1 year ആണെങ്കിൽ percentage 25% ആയിരിക്കും. 25%, അതായത് 700 into 25, 175. Then 400 ന്റെ റേറ്റ് 40% ആണ്. അപ്പോൾ 40, 160. 40 ആകുമ്പോൾ 160. Then more than 3 years ആകുമ്പോൾ amount 200 ആണ്. റേറ്റ് 100% ആണ്. അപ്പോൾ 200 സെയിം പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. Then first, second, third and fourth one, loss assets. Loss assets. How much loss assets value? 500.
Use assets 500, 100%, then 500. Total area 14, then 10, 16, then 23, 23 plus 9, 29, then 7, 7 plus 3, 10, 10, 11, 12. 1294, 1194. What is the journal entry? Interest and discount, or discount and interest accounted at rupees 1294 to rebate on bills discounted rupees 1294. Very simple ആണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുകൊടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻസിൻ്റെ ഈ റേറ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് ഇനി ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ പറ്റുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ 0.4 ആണ്, പിന്നെ 15 ആയി, 15 25 ആയി, 25 40 ആയി, 40 2 തവണയും 100 ആയി. ഇനി ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഡൗട്ട്ഫുൾ അസറ്റ്സിൻ്റെ ഏരിയയിൽ ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിൽ അൺസെക്യൂർഡ് ആണെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ അൺസെക്യൂർഡ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ അതിന് 100% ആണ് പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അപ് ടു 1 ഇയറിൽ 700, ഈ 700ൻ്റെ 50% അൺസെക്യൂർഡ് ആണ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ 350. അപ്പോൾ 350ൻ്റെ 100% അതുപോലെ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യണം. റിമൈനിങ് 350ൻ്റെ 25% ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവുക. ഏതിൽ? സെക്യൂർഡ് പോർഷനിൽ. ഇതൊക്കെ സെക്യൂർഡ് പോർഷനാണ്. ഇത് അൺസെക്യൂർഡിന് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ് അസറ്റ് പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ 100% ചാർജ് ചെയ്തു. വളരെ സിമ്പിളാണ്, നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ.